Hi and welcome to my channel. My name is Jarno and this channel is Easy Finnish. And this video is also in two parts and no subtitles, nothing whatsoever things. But first I will talk in English and then Finnish. 10 minutes, 10 minutes, and I try to tell same kind of story. So there are something for you in English. I think perhaps there are people to also learning English, so we can, in a way, you can learn English as well. So and listening Finnish, yeah. So things I enjoy a lot, and I wanna tell you something about them. First, of course, studying. It's very interesting thing in my life and generally, I think. Some reason, I have met many people that they say they don't learn, they don't learn things. And when I'm listening to them, it's like they think that's the the form of them. That's the that knowledge they have. That's it. And I'm many times I'm like wondering, like, why people think that way. I would understand that people would say, yeah, I know this shit, but I don't have any motivation to study or learn anything. I'm just satisfied to do my shit, and that's all. And that's acceptable also. But if your thoughts and your mind and everything is like thinking like seriously that way, that I can't learn anything. I'm what I am, like it is what it is. And that kind of thing, it's a little bit scary, like who has put that idea in people's head. And it's scary because I had it. I thought when I finished my kind of studies, long time ago, and after army I went to work at the factory, and I did quite not nice work for me. For me, it wasn't really nice. And then I had this thing. Okay, I don't really. This is what it is. This is me. I'm now doing this thing, and that's it. I don't know. I just go to gym and I do taekwondo, and I can, yeah. But some things I learned from sport. I learned from sport that I noticed that I can improve myself. I'm a beginner, and then I start learning new things. And then I had a one friend, and then she kind of explained that, okay, for example, reading. And I was like, reading, I was really bad at school. I can't read and learn anything. Kind of stupid, I thought, stupid thing in my head. And then I thought, okay, maybe I kind of, okay, I read something. And then I started to read these like sport books. I borrowed something about how to eat healthy and how to do exercises and these self kind of what kind of how to improve your running skills or something like that. And I started to read them, and I noticed that, oh, I have this kind of awareness now. Okay. And then I was thinking, okay, I would like to kind of work in some way in sports industry, or like in field, like doing something with
with sport and healthy and that kind of things. Because I did Taekwondo, I did a lot of sport, and when I was reading those books, I was like, whoa, that's awesome. Hopefully this camera is there. Okay, yeah. so back then I remember, okay, I will do something now. And then I went to nursing school, and I got in there. There was some kind, there's these tests and everything, interviews and everything. And I took this test, and I got in, and I studied for 3 years. I graduated. I became a nurse. I went to work at hospital. I worked there, and I was like, whoa. Then I went to evening school to study English language. I was there perhaps over a year, and I was like, wow, I'm learning English. Then I went to what it is in like college, like university. I went to study more nursing. Then I went to England. I went to there for this Erasmus thing, exchange. I was an exchange student there, and I was in London at the Royal Free Hospital. Yeah, I think it. Yeah, and then there was a second hospital, but I don't remember what it is. But it was like a heart unit thing. I spent there perhaps 6 weeks. Yeah, totally. I was there like over 3 months in London, and then it hit me. Bam! Languages, cultural stuff, everything. That's my thing. I want that. And then I just, I kind of gave up, nursing. I didn't want to do that. It wasn't for me. I was so excited about language learning, and I started to, kind of digging information, and I wanted to study more, and what's happening with this phone now? It's going kind of pivoting or something. So I've kind of noticed that my knowledge, it's what's the word for it? Accumulating, like a leveling up, and it was like, wow, this is awesome. And then I didn't like nursing at all, but I had to work, to get the bread on the table. So I worked, but then I thought, I need some kind of, side thing, kind of, I want money, and I was, I had been very interested in photography, and like a long, and I thought, I like take photos, and back then there weren't, cell phones and everything, nothing. So I bought this normal pocket camera, and then I bought DSLR, and I actually, I became what's the word for my, own business. I had my own business. I became an entrepreneur, and I was like, for 4 years, I took photos and I got money from it, and same time I working as a nurse, and I was thinking, languages, cultural stuff and everything. And then years passed in a way, and then, I created like 4 years ago, 2018, yeah, 4 years ago, yeah, this channel, and yeah, lots of things happened, but it took like over 10 years to kind of get into the university, and like doing that now, but lots of things happened there. And I think this thing, I went to London, that was the the thing.
and it changed me. Like, oh, that's something. And of course, because I have in my childhood, I was born in Sweden. I'm not like a native Finnish person, like a you know. I lived my childhood in Sweden. So then my parents moved to Finland. Unfortunately, I didn't picked Swedish language very well, so I don't speak it a little bit, but yeah. So I'm in a way also foreign here in Finland. but maybe you didn't know that. I perhaps I haven't talked about it a lot, but yeah. All right, and now in Finnish, are you happy now there? Hopefully you are there. Okay, in Finnish. Moikka moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tää kanava on Easy Finnish. Helppoa suomea, olisiko se niin? Tänään on maanantai ja minulla on vapaapäivä ja on satanut lunta, on tosi kaunis ja valoisa päivä. Ei ole yhtään pimeätä, on valoisaa kun lunta on maassa ja lunta on puissa. On tosi mukava. Joo, mikä on se juttu, kun ihmiset ajattelee, ettei voi oppia lisää, ei voi oppia mitään. Ihminen ajattelee, että okei, minä olen mitä minä olen. En minä voi oppia uusia asioita. En minä voi opiskella mitään uutta. Se on tosi ihmeellistä. Mistä tulee sellainen asenne tai ajatus päähän, että minä en osaa. Se on vähän outoa. Ja joskus kun juttelee ihmisten kanssa ja kuuntelee, niin mitä ihmettä, kyllä sinä voit oppia. Sinä voit oppia uusia asioita. Mutta joillakin ihmisillä on ajatus, että en minä voi oppia. En ole koskaan oppinut. Mä ymmärrän, jos ihminen sanoo minulle, että minulla ei ole motivaatiota oppia. Mä en halua oppia. Mä inhoon opiskelua. Mä tykkään olla näin. Minä olen minä. Tällä lailla. Tällä lailla. Okei. Mä ymmärrän silloin. Selvä. Mutta jos ihminen ajattelee jostain syystä, että vaikka minä opiskelisin tai yrittäisin jotain, niin en oppisi. Se on vähän outoa. Esimerkiksi niin mä olin armeijan jälkeen. Armeijan jälkeen mä olin yhdessä tehtaassa töissä. Tein tehdastyötä. Ja se ei ollut minulle. Se ei ollut mun juttu. Mä en tykännyt työskennellä tehtaassa. En yhtään. No, mä tykkäsin käydä salilla, mä tykkäsin treenata taekwondo. Se oli tavallaan mun elämä, sali ja taekwondo. Ja sit mä tajusin, että hei, että mähän opin uusia asioita, kun mä treenaan. Mä kehityn. Musta tulee koko ajan parempi. No, sitten yksi henkilö, minun kaveri, sanoi mulle, että lue. Lukeminen auttaa oppimaan. Ja mä olin sillä, että en mä ole osannut lukea oikein. En mä tykkää lukea. Mä olin koulussa huono. En mä tiedä. No, sit mä rupesin lainaamaan kirjoja, jotka oli kiinnostavia. Ne oli kirjoja urheilusta, itsensä kehittämisestä, taekwondosta. Mä luvin niitä ja mulle tuli semmoinen tietoisuus, että wow, mä tiedän uusia asioita lukemalla. Ja mä muistan ne. Mä oon silleen, että wow, tämä oli loistava homma. Sitten mä luin, lainasin kirjastosta kirjoja, luin urheilusta, itsensä kehittämisestä, ravinnosta
kaikesta mahdollisesta. Ja sit se iski muhun. Mä tajusin, että lamppu syttyi mun päässä, että hei, mä haluan opiskella. Ja mä opiskelin lähihoitajaksi. Musta tuli hoitaja. 3 vuotta opiskelin ja valmistuin. Menin sairaalaan töihin. No sit mä hain ammattikorkeakouluun. Vähän niin kuin yliopisto, mutta ammattikorkeakoulu. Mä opiskelin siellä lisää. Opiskelin niin kuin sairaanhoitajaksi. Lisää hoitojuttuja. No, sitten mä hain Erasmus-vaihto. Olin vaihto-oppilaana Englannissa, Lontoossa. Semmoisessa Royal Free Hospitalissa, sairaalassa. Royal Free Hospital, sairaala. Ja sitten olin toisessa sairaalassa. Se oli niin kuin sydänosasto. Sydänosasto, joo. Olin siellä 6 viikkoa, kun mä olin, joo. Juu. Ja sitten mä olin neurokirurgian osastolla, se ensimmäinen harjoittelu neurokirurgian osastolla. Mutta hoitaminen ei ollut minulle. Ei ollut mua varten, ei. En tykännyt niin paljon. Mua rupesi kiinnostaa kulttuuri, kielet ja sitten, että miten minä opin kieltä. Miten minä opin englantia, miten minä opin ruotsia tai muita kieliä. No, mä hain iltalukioon. Mä luvin iltalukiossa varmaan noin vuoden verran. Ehkä vuoden yli, en muista, englantia. Ja se oli ennen Englannin reissua. Se oli ennen kuin menin Englantiin. Ja se aukas maailmaa paljon enemmän. Sille, että wow. Mä en edelleenkään nyt tänään tiedä muuta tapaa kuin lukeminen, jos haluat tietoa paljon. Lukemalla tutkimuksia, lukemalla kirjoja. Se on todella hyvä. Siis se on todella hyvä tapa. Se on jotenkin, lukeminen on kuitenkin erilainen tapa kuin katsoa televisiota, kuunnella podcastia tai että joku kertoo, sinun kaveri kertoo jotain. Mutta lukeminen se on jotenkin parempi kuin joku muu. Ehkä se on paras tapa oppia. Ja totta kai myös kun teet jotain, tekemällä oppii. Mutta jotenkin se tieto, se viisaus asuu kirjoissa. Viisaus asuu kirjoissa. Niin. Jees. Ja mitäs muuta? Joo. Kielistä ja kulttuurista, niin miksi minä olen kiinnostunut niistä? Niin mä olen lapsuudesta asti ollut kiinnostunut vähän niin kuin kielistä ja kulttuurista, koska minä synnyin Ruotsissa. Minä synnyin Ruotsissa ja mä asuin lapsuuden Ruotsissa. Ja sit mun vanhemmat muutti Suomeen. Eli mä oon vähän niin kuin ulkomaalainen. Maahanmuuttaja. Olen täällä näin. En ole asunut Suomessa lapsuuttani. Mutta koulussa tietenkin olen koulut käynyt Suomessa. Mutta sitä ennen niin asuin Ruotsissa ja synnyin Ruotsissa. Joo. Okei, hei, tämmönen video. Siis ehkä tämä on hyvä konsepti, tapa tehdä videoita, koska tässä menee nyt 20 minuuttia ja minun ei tarvitse paljon editoida. Ja tämä on aika helppo, nopea, erilainen. Joo. Okei, no niin. Kiitos katsomisesta. Mun nimi on Jarno. Sä voit tilata kanavan tilaamalla, paina kiitosnappia tai liittyä kanavalle. Okei.
Moi moi ja kiitos katsomisesta.